refrigerant naming convention. And i-discuss lang din natin ulit, as a review. So I'll be giving you additional material for this and then discuss din natin siya. So, share ko na lang yung link dito. So again, lahat naman ng nandito ay na-discuss din natin kahapon. So para lang at least review yung sa refrigerant name convention. So, kahapon kasi hindi ako nakapagbigay ng formula on how to get the number of chlorine atom. So in this case, that is 2 multiplied by the quantity A plus 1 minus B minus. So direct naman to. Hindi na tayo magbibigay pa ng sample. Balik yung sample dito, yung sample na dun sa lecture natin kahapon, i-try nyo siyang isolve using this. Okay? So again, yung 3 numbers sa ating refrigerant, so yung una is A minus 1, B plus 1. Tapos ito na lang din yung sundan para mas malinaw. So, number of atoms of carbon is A, number of atoms of H is B, number of atoms of chlorine is C, and the number of atoms of F yung dito. So, do you have any question dito sa slide na to? May question ba? Okay. So, i-share ko lamang din ito. Again, review natin ito. So, this one is, again, yung designation of refrigerant. So, review natin. Yesterday, we have also discussed that different types or classification of refrigerants based on pure fluids and mixture. So, under mixture, we have zeotropic and azeotropic. Under pure fluids, we have the synthetic, and as well as organic at saka inorganic. So this one, parang again, review natin. May super halogenated compound. So that is methane ethane propane series yun. So, again, ang susundin na natin based on numbering is yung nandoon sa PowerPoint na shinare ko kanina. Sulit na lang natin pang part natin. So, ito, para mas madali, yung format na nasa PowerPoint kanina. Yun yung gagamitin natin. So, again, for zeotropic, review lang natin. So, that is 400 series. At zeotropic ay yung 500 series natin. So, pag may nakita kayo na sa refrigerant na 4 ang una, so that is zeotropic mixture. Pag 5 ang una, azeotropic mixture. So, for high organic, ito yung addition natin. High organic compound, 6 ang nasa unahan. R600 sample. For inorganic naman, again, 7 ang nasa una niya. Like, again, ammonia, water, at saka carbon dioxide. So, for unsaturated organic naman, so we have 11 at saka 12 ang nasa una. So, we have R11, R12, 7. So, that is unsaturated organic compounds. For the lowercase letters naman, again, sa mga isomers, lowercase letter describe the structure of the molecule. Lowercase. Ito ang add natin that capital letters describes the mixing proportion. So capital letters is being used for mixture, refrigerant, like in zeotropic at saka in azeotropic. Okay? Clear ba tayo doon? Any question? Question, clarification. So I'll also add this dun sa natin, sa Google Classroom, but you can save the link using this in call messages. I already posted the link here, so you can copy and kasama siya sa lecture na. Do you have any question before we move on to the standard vapor compression cycle? May tanong ba? Wala naman po, ma'am. Wala pa naman. Okay, so let us go back on our lecture and let us discuss the PowerPoint. Ito na-share ko na siya. Pero share ko din kasi may inad na ako na table. May inad na ako na table. Doon. So, bale, kung mapapansin nyo, mahirap magtingin doon sa mga superlated na charts. Kasi picture nga lang siya. So, parang nabalik ko yung sa halip na horizontal line.
at the vertical line, mabalik ko siya dahil nga sa pag-picture or parang snapshot lang. So, magpo-provide tayo ng panibago for charts lang naman. Sa part lang naman. So, ayun. Napanood ba yung lecture kahapon? Or ano ba tayo kahapon? Face-to-face tayo kahapon. Iba pala yung nasandan ko ng video. Yes. But yun, ano? Okay. So again, let us start our discussion on the simple vapor compression refrigeration system. So again, review. Refrigeration is the branch of science which deals with the process of reducing and maintaining temperature of a space or material below the temperature of the surrounding. So refrigerant is our working substance. We've discussed yesterday. So we already discussed the types and criteria on how you will properly select the type of refrigerant that you should use in your design project. So next natin yan. So we already discussed this sa part ng introduction. So we introduced, I introduced already what are the processes behind under this vapor compression cycle. So the process starts in the compressor. So the refrigerant is being compressed dito. So pwede pupunta siya ng condenser, condense siya in the saturated liquid, and then expand, bababa ang pressure, and calfate process. Sa expansion valve, and then papasok sa evaporator, heat addition. And then, ulit-ulit yung cycle natin. So again, sa phase ng refrigerant, it is important that you know kung anong phase yung refrigerant natin para alam natin kung saan natin siya titingnan sa vapor. Siya ba ay liquid, siya ba ay vapor, or siya ba ay wet mix. So in this case, so this is again the process. So pressure, and this is the pressure enthalpy diagram and the temperature entropy diagram. So these are the diagrams which are frequently used in refrigeration cycle analysis. So these two, yung pH diagram, ang ginagamit natin most of the time since kita natin yung constant pressure, kita natin yung constant temperature. Constant pressure, kita natin yung constant enthalpy. So review lang natin yung processes natin dito. So again, the process start at state point 1 to 2 sa compressor. Papasok ng compressor, lalabas ng compressor. So dito, sa state point 1 to 2, we have reversible adiabatic compression. Compress, ibig sabihin, taas ang pressure. So compression from saturated vapor to the condensed pressure. Okay? So ibig sabihin, paglabas ng refrigerant natin, superheated siya dito. So we have high temperature, high pressure refrigerant using our compressor. And then process 2 to 3 is reversible rejection of heat. So we have heat rejected at constant pressure. So kaya dito, kita natin ang constant pressure natin, process 2 to 3. You can say that P2 is equal to P3. Okay, so next is process 3 to 4, irreversible expansion at constant enthalpy. So I have constant enthalpy, kita natin dito. So you can say that H3 is equal to H4. And then 4 to 1, dito yung ating refrigerating effect, so reversible addition of heat at constant pressure. So again, constant pressure process, addition of heat. So P4 is equal to P1, where our QA or refrigerating effect natin happens. So QA is being added to doon sa ating evaporator. Do you have any question dito sa cycle natin? Tsaka sa ating pH diagram? Question, clarification. So one of the key components that
you'll be dealing in this simple vapor compression is to get the enthalpy of on each of the 8 points. Okay? Um, ito tayo. Nakasave na ata siya. Okay. So, dito, yeah. So, to get yung work natin, we can have an energy balance in terms of enthalpy. To get the formula. To get work. So, ganun pa din. Energy balance, kagaya ng diniscuss natin for reverse car, no? Energy balance. Ito naman energy balance sa ating compressor. In terms of enthalpy. So, work natin is papasok, H2 natin is palabas, H1 natin is papasok. So, in positive, out negative. In work plus positive work plus papasok ng H1 natin into plus H1 minus H2 palabas equal to 0. If we're going to compute this, so work is equal to H2 minus H1 multiplied by the mass flow rate kapag ganyan mass flow rate. Okay, so therefore, work natin is mass flow rate multiplied by the quantity H2 minus H1. So, same with the condenser. So, papasok, palabas ang QR. So, QR palabas, that is negative QR. Then, papasok H2. So, plus H2 palabas. Palabas H3. So, 0. So, to get QR natin, lipat lang natin sa kabila kasi negative naman to. Then, equals H2 minus H3. So, pag may mass flow rate tayo, multiply lang natin siya sa mass flow rate. So, that is mass flow rate multiplied by H2 minus H3. So, for expansion valve naman, since we have isenthalpic process, we can say that our H3 is equal to H4. And then, for the evaporator naman natin, for evaporator naman natin, QA papasok. So, QA dito. So, QA papasok positive. Papasok H4 plus H4 minus H1 equal to 0. So, therefore, QA natin is equal to H1 minus H4. Then, multiplied by the mass flow rate pag may mass flow rate. Okay? Kaya halimbawa, kahit mabago yung numbering dun sa ating pH, TS, saka dito sa mga components, hindi kayo malilito. You can get your formula mismo. Para hindi magkabalik-baliktad yung mga values nito. Okay? Any question? Yes, Eric. Ma'am, dun po ba sa WorkNet may mass flow rate din po? Oo, mass flow rate. Pero kung ang tinatanong is per kilogram, ibig sabihin, per kilogram yung sagot. Kasi walang dito na mass flow rate. Okay po, ma'am. Sige po. Okay. So, more on din dito, unit analysis na final answer. Kung magmumultiply ka ba ng mass flow rate or hindi. Ibig sabihin, kung ang given sa refrigerating effect is naka-kilowatt na, ibig sabihin, may flow rate ka na doon. Pero kung naka-kilojoule per kilogram ka, then wala. Okay. Any question? Question, clarification. Patatas naman ako ng kamay kong clear. Tayo sa slide na kami for on to the next slide. Okay. So next tayo is for the coefficient of performance. So we already discussed this naman last week. So QA natin is also equal to QA. So QA over work. So substitute lang natin value of QA natin, which is mass flow rate multiplied by H1 minus H4. Then multiply lang natin ang work, which is mass flow rate multiplied by H2 minus H1. In this case, COP natin, cancel, pwede natin makancel. H1 minus H4 over H2 minus H1. So again, kailangan tandaan ng formula. Pwede nyo i-review kasi mabilis lang naman siyang i-derive.
No, parang hindi rin kayo nag-discuss. Pero kung gusto niyo tandaan, okay lang. Nasa sa inyo. Any question? So now let us move on to efficiency. So this one is under compressor. So na-discuss niyo na naman ang compressor dito sa mga previous courses. Or subject na sa pagdaanan mo. Tama ba? Saan part ba na-discuss yung compressor? So re-review lang natin yung mga formulas ano, para dito. Saan ba siya na-discuss? Sa fluid machinery po. Ayun. So yun, review lang natin yung mga form. Pero ito yung multiply, hindi yan equals. Ano? Displacement rate of compressor is pi over 4 multiplied by T squared L times N. So, P sub V is displacement rate of compressor. Capital letter T natin is the diameter of the cylinder bore. L is the length of the stroke. N is the number of cycles completed per unit of time. But it depends if it is single acting compressor or double acting compressor. For single acting, yung capital letter N natin is N or the multiplied by 2 yung compressor speed complete cycle in one revolution, kaya nakamultiply lang siya sa 1. Pag double acting naman, it takes 2 complete cycles to make 1 revolution, kaya mag-multiply tayo ng 2. So for the actual volumetric efficiency, so N sub VA is defined as the volume rate entering compressor divided by the displacement rate of compressor. So for our volumetric efficiency or the actual volumetric efficiency, so that is equivalent to V sub 1 divided by V sub. The displacement rate is the volume swept through by the piston on their suction strokes per minute of time. Kindly open your camera po. Pa-open naman ako ng camera. So next natin is the clearance volumetric efficiency, which is being represented as N sub D C. So this one is given by 1 plus C minus C. So C natin is percent clearance. D sub 2 is the specific volume of vapor after isentropic compression to P2. And K is 1.30 per ammonia. So again, K value is different from or dependent on the refrigerant that you're using doon sa cycle. Okay ba tayo doon? So ayun, ayan. And then multiplied by the quantity P2 minus over P1 is to 1 over 3. So that is also equivalent to 1 plus C minus C times B2 over B1. Okay. So again, alalahanin lang natin yung sa isentropic compression kung bakit naging equal yung P2 over P1 natin raised to 1 over 3 sa B2 minus B1. Kasi meron tayong isentropic process. Ano? Kung re-review nyo, dun sa ideal gas equation, isentropic process, kukuha nyo, lalabas sa equation. So next natin is the adiabatic compression efficiency or simply yung compression efficiency is being defined as the isentropic work of compression over the actual work of compression. So for the mechanical efficiency naman, our N sub N is indicated work over brake work. That is also equivalent to IHP over BHP, where IHP is the indicated horsepower of the compressor and BHP is the brake horsepower of the compressor. So yan, now we are going to solve the sample problem, pero ganito na natin dito. Ay, hindi ko pala natin. Ayan. 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 So, kindly read the problem page. James, can you please read the problem? Okay. Saan?
standard vapor compression cycle developing 100 kilowatts of refrigeration using ammonia refrigerant operates with a condensing temperature of 36 degrees Celsius and an evaporating temperature of negative 20 degrees Celsius. Calculate A. Refrigerating effect in kilojoules per kilogram. The circulation rate of refrigerant in kilogram per second. The power required by the compressor in kilowatts. The coefficient of performance. The volume flow rate measured at the compression suction in liters per second. The power per kilowatts of refrigeration and the compressor discharge temperature. Okay. So, again, kung alala nyo, yung dinaskas natin kanina, yung pagkuha ng ating refrigerating effect, work, heat rejected, ay function of enthalpy. So, meaning, dapat makuha mo yung enthalpy at each of the state points. Clear ba tayo doon? So, again, yung pagkaano ng problem natin starts with our given. So, gulat lang natin, given natin. So, given natin sa ano. Ito, meron tayong refrigeration. Kilowatt of refrigeration. So, therefore, meron tayong QA, which is equal to 1,100 kilowatt. So, meron tayong refrigerant. Take note, kailangan nyo din isulat kung ano yung refrigerant para alam mo kung saan table ka titigil. So, yesterday, we already discussed sa table or nakapag-intro na tayo ng table. So, yan. QA is equal to 1,000 kilowatt. So, next, hindi na natin ito isusulat. Kasi ito na yung find or required sa problem. So, this is our diagram. So, again, you can choose either enthalpy or entropy. Pwede namang parehas mo ilagay. So, meron tayong condensing temperature. So, process 2 to 3 yung condenser natin, 36 degrees Celsius, and evaporating temperature, which is negative 20 degrees Celsius. So, yan yung mga given natin. So, for our solution, kunin nyo muna yung mga enthalpy kada state point at yung mga kailangan na value kada state point. So, state point 1, at ano ba yung state point 2 natin? So, ito yung papasok ng compressor natin. Umalaga na meron kayong pH diagram or PS diagram para alam mo kung siya vapor or kung siya liquid. In this case, we have vapor pagkalabas ng evaporator. So, therefore, we can say that our H1 is equivalent to, pag vapor? Kasi titingin tayo sa vapor. Pag vapor, ibig sabihin, HG yun. So, ito yung sample table natin. Sample table for ammonia. So, take note, ikita yan dun sa inyong, ammonia. Tapos, madami din na-given dun sa table natin, which is for R11, R12, R22. Pero again, ammonia yung refrigerant. Ammonia kapititin. So, H. So, meron tayo ditong value. So, take note, this is for liquid at saturated vapor. So, pag superheated, hindi na kayo dito titingin. So take note that this is only for liquid at saturated vapor. Lamang. So, ito ay fluid, ito ay vapor. HF fluid or liquid, HG vapor or gas. Yun yung indication na dito. So now, balikan natin. State point H1 natin is at vapor phase. So HG. HG siya. Okay. So, HG at ano? Ano bang given na property doon sa point na yun? Ano yung known? Pag sa table tayo titingin, pwedeng isa lang yung alam. Pero pag sa chart tayo titingin, dapat dalawa. In this case, sa table tayo titingin, pwedeng isa lang. At this point, meron tayong negative 20 degrees Celsius. We can say that HG at negative 20 degrees Celsius or at T evap. So this is also
called as P-evap at negative 20 degrees Celsius. So what is our Hg at negative 20 degrees Celsius? 1437.23 po. Okay, that is correct. Ito, 143.7.23. 143. So this is equal to 143, no? 7.23. Tama ba? Okay, so take note lang natin, ito, yung unit na nasa taas. So ito, kilojoule per kilogram, temperature natin is in degrees Celsius, pressure natin is kPa. Okay, so next naman natin is at state point 2, the enthalpy. Now, okay, so state point 2, H2, ang kukunin natin. But in this case, this one is superheated, so hindi tayo pwedeng kunin sa table. Pag superheated, kailangan natin dalawang component, dalawang property doon sa point na yun. So, ano yung pwede natin gamitin na property sa point na to? Sabi natin, meron daw tayo dito constant pressure, tapos meron tayo dito constant entropy. Ibig sabihin, kailangan pala natin kunin yung S1. So, balik tayo dito sa state point 1, kunin natin yung S1. S1 is equal to, ito rin siya, so saturated vapor din siya. So, SG at negative 20 degrees Celsius. And in this case, tingnan yung table, SG at negative 20, we have, 5.9025. So, susulat lang natin dito. So, this is 5.905. Okay, clear ba tayo doon? Tingnan din yung table para aware. Pataas naman ako ng kamay kung clear. Okay. Hands down. So, meaning, again, ito pa lang ating, dito, kilojoule per kilogram per entropy natin. So, therefore, we can say that our S1 is equal to S2 kasi we have isentropic compression at adiabatic compression sa ating state point 1. So, again, let's do natin to. Ang dami pa lang babalikan. So, 1 to 2, we have adiabatic compression where entropy is equal. Yeah. So therefore, S1 is equal to S2. So we can say that S2 is equal to 5.9025 kilojoule per kilogram Kelvin. Okay. How about H2? So therefore, H2, kailangan natin sa chart ay dalawang point. So isang point na known din or pwede natin punin is yung pressure at 2 to 3. Kasi sabi natin, we have constant pressure, condensation, or heat rejection. So P2 is equal to P3. Pero as you can see, hindi temperature yung equal dyan. So, itong condensing temperature is 36 degrees Celsius. Pero yung T2 natin is mas mataas. So, hindi dito lang yung 36 degrees Celsius. Ito lang siya. Pero mas mataas yung T2 natin. Hindi natin pwedeng sabihin na yung temperature to natin is equal sa 2. Hindi. Ang pwede lang natin sabihin is yung ating yung pressure 2 natin is equivalent to pressure 3. So, paano natin makukuha yung pressure 2, pressure 3 natin? So, dito, hindi natin makukuha. Pero dito, makukuha natin. Kasi condensation temperature natin is 36 degrees Celsius. So, pwede natin kunin yung pressure at 36 degrees Celsius. Using yung table. So, pressure, yung pressure at 36 degrees Celsius? Ito pala yun. Clear ba? Pressure. So, pressure at 36. So, 36 degrees Celsius, pressure natin is 139.1.5. Clear? Yes po, ma'am. Yes po. So, sulat natin. 1391. Ano nga? 1391.5. So, 1391.5 kPa. Ibig sabihin, para makuha natin itong H2, kailangan H2 at pressure at P
equals 1391.5 and S is equal to 5.9025 kilojoule per kilogram per. Clear ba tayo doon? Clear? Yes po, ma'am. Yes po. Ibig sabihin, since yung state point 2 natin is superheated, sa graph na tayo titingin ng ammonia. Ano? Yung graph ng ammonia natin, yan, tingnan niyo yung graph ng ammonia. Balikan doon sa table. So, tingnan yung graph ng ammonia. So, dapat kayo ay, dito. Dapat, ito. So, again, magbibigay ako ng table dito. Ano? Kasi, kung mapapansin nyo, ano siya, ayan. Ano kasi siya, tawag ko. Ito. Yan. Hindi kasi siya tuwid. Kasi picture lang to. Picturean. Ano, pero hahanap tayo ng word para mas kita natin yung chart natin. Ano? So, sa chart natin, ito. Ito. Yan. So, lahat ba isang dito ng chart na to? Pataasan mo ako ng kamay. Yan. So, paano natin titingnan? Or paano tayo magbabasa ng chart? So, ito ay pH. Superheated. Okay. So, paano tayo magtitingin? So, you have to take note kung paano kayo maghahanap ng band. So, latan mo na lang yung inyong ano dyan. Ano? Ito kasi ng mga line na to, wala nakalagay. Ito ay 1, 2, 1, 4. Ito ay 1, 6, 1, 8, 2, 2,000. Then 2, 1. Kasi, again, yung pressure natin dito, ito, pressure at 1391.5 kPa at entropy natin is 5.905. So, introduce lang natin yung ating chart. Tingnan natin, ano. So, itong y-axis is for pressure. So, itong mga horizontal line na yan, yan yung kukunin ng pressure. So, ibig sabihin, pag tumapat dito, 1.8, 1.6, 1.4, and so on. So, ito naman is enthalpy. So, ito yung mga tuwid na line. Yan. Tuwid na line is enthalpy yan. Ano? So, pwede kayong magtingin ng value dito. Pwede rin naman dito. Same lang yan. So, kung sinagtilo yan, pero tuwid. Dapat yan. So, tuwid yan. Kahit hindi tuwid. Pero tuwid yan. Paltan ko. Pero, yan yung nandun sa ano. Yan yung nasa ano nyo. Nasa, lecture. Bali, magbibigay ako ng panibagong check. Ngayon ko lang kasi napansin. Ano? So, ito yung gagamitin natin. Yan, tuwid yan. So, again, may value naman na dyan. Kita naman na. Dyan, ano? So, meron tayong 1. Kasi, wait lang. Delete lang po. Delete ko lang po. Kasi may nakalagay na doon na siya ng value dyan. Okay. So, yun. Ito yung, again, pressure. Itong horizontal. Itong vertical lang is for enthalpy. So, ito, negative 40, negative 30. So, ito yung negative 30. So, itong line na to, yan, temperature yan. Ibig sabihin, pag nag-intersect yan with the pressure, hindi yan, ito yung temperature. You have negative 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ito naman, ayun, pag bumaba doon, 90, 100, 110, 120, ano, 120, tapos 130. Okay? Clear ba tayo sa temperature? Thumbs up tayo, thumbs up. Okay. So, while for entropy, natin is ito. Entropy is ito. Okay? Clear ba tayo doon? Clear?
Okay, alam na kung saan titingin. Okay, tingnan nyo nga dyan sa graph nyo. Bibigyan ko kayo ng uh, 5 minutes lang. Tingnan ko kung mapapagtama nyo. So again, ang titingnan nyo is yung point kung saan ang pressure ay equal sa 1391.5 kPa. Entropy is 5.9025 kilojoule per kilogram. Kasi ito yon, state point 2. Ibig sabihin, hahanapin natin ang enthalpy dun. So 1391, ito ay 12, ito ay 14. So ibig sabihin, nandito dito sa pagitan na to. Kumbaga, anuhin nyo na lang, tapansahin nyo kung saan papatak yung 1391. Tapos iro-roller nyo siya. Yan. Ibig sabihin, itong line na to, yan yun. So, lagyan niya natin ang line. Lagyan ko na. Para kita. Insert. Nasaan kayo? Line. Ito. Paano ba ito? Ayan. Tapos, gawin natin siyang orange doon. Tapos, kapalan natin ng konti. Yan. Tapos, adjust natin. Adjust natin siya. 1-4. Ito yung 1-4. Yung line na to, yan. 1-4 yan. Ito pa. Yan, 1-4. Ito, 1-2. Yan. Ito yung 1,000. Yan. Ito, 1,000 yan. Clear ba? Ibig sabihin, 1391 kasi tayo. So, nasa pagkita ng 1-2, saka natin sa taas na line na 1-4. So, 1391, ibig sabihin, parang malapit na siya sa 1-4. Kasi i-divide niya sa by 20s eh. Diba, 1-4 to 1-2 ay 1391. Parang dyan. Malapit na, pero hindi sakto din. Clear ba tayo? Clear? Okay. Pero yung sa entropy, linyahan na lang natin. Hindi ko alam kung sa paano mag-draw. Try natin. Kung kakaya. Ito. 5 point, ano nga yung entropy natin? Align din pala yun. Ano yung entropy natin? Entropy. 5.9025. Okay. Try natin. Pa-curve din pala siya. Pa-curve din pala siya. Ano? Almost. Pa-curve din siya. Try ko. Sarap naman. Ano yun na lang natin dito? 5.9025. So, ito ay 5.8, ito 5.9025. So, para siyang 5.91. Ang kasunod is 6. Ibig sabihin pa, i-divide mo siya sa 10. Tapos, kalahati pa nung. Intindihan. Parang malapit na siya dito. Curve. So, ito yung 5.9 natin. Sundin lang natin. Tapos, medyo mababa lang siya. Yan, ito. Pero hindi sakto doon. So, parang andito siya sa part na to. Yun. Clear ba? Kung lilinyahan natin yung sa enthalpy. Paano ba? Kung lilinyahan natin yung sa enthalpy natin. Okay. So, kung lilinyahan natin yung enthalpy natin,
Ayan. So, ito yun. Yan. Kita ba? Ito yun. Kasi ito yung 5.9. Nasa mababa nito ng konting-konti lang. So, nandito siya. So, kung kayo ang magbabasa niyan, mga anong value ito? Ang enthalpy ito, 1720, 1740. Ibig sabihin, ang nasa gitna niyan ay 1730 nasa gitna. So, ano tong point na to? Kung kayo yung magtitingin, anong value? Ang 39 po. 17? 39 po. 39 or 38? Pero again, may tolerance naman tayo ng 1 or 2. 1 plus 2 at minus 2. Pero ang value dito ay 1738. Ewan ko na lang kung magka-decimal point kayo dyan. Hahanga ako. Pag mga 1.1738 points yun ang sagot. Whole number na lang. So, ibig sabihin, yan, tama, 1738. Okay, clear ba tayo sa pagtiting ng superheated? So, ibig sabihin, yung state point to natin, yan, yung state point to natin ay, sa superheated, ay nandito. So, nandito yung ating state point to. Pataas naman ako ng kamay kung clear tayo doon. Okay. So, therefore, sulat natin siya dito. So, H2 natin na nakuha sa chart. So, ilagay natin at chart is equal to 1738 kilojoule per kilogram. So, meron na tayong H2. How about at state point 3? So, pwede natin makuha H3. So, natin makukuha H3 ito. So, as you can see, this one is in liquid. So, HF siya at P2, pero 36 degrees Celsius lang siya. So, at 36 degrees Celsius. Okay? So, take note, huwag natin dito ilagay. Yung 36. Dito lang natin siya ilagay. Sa loob nito. Point. Kasi ibig sabihin, yung temperature natin ng P2, hindi na siya equal. Iba siya. Mataas siya. Or mas mataas siya. So, what is our HF at 36 degrees Celsius? 370.957 kilojoule per kilogram. Okay. HF natin is ito. 370.957. So, 370.957 kilojoule per kilogram. So, about at state point 4, enthalpy natin. Since isenthalpic process in throttle valve, so H3 is equal to H4. For H4 is equal to H3, which is equal to 37.957 kilojoule per kilogram. Okay, clear ba tayo sa pagkuha ng enthalpy? Any question? Clarification? Pataas naman ako ng kamay kung clear tayo. Okay. So, yun. Since given naman na yung dito, yung mga formula, balikan lang natin. Ito, for refrigerating effect, for work, for condenser, ay di mag-unit analysis din kayo. Kung ano yung mga hinihingi. Okay? So, I will give you, hanggang 11:30 tayo na. So, I'll give you hanggang 11:15 na ma-solve itong A to G. Okay, pataas muna ako ng kamay kung may tanong bago ko ituloy yung pag-solve ito. Yes, Aldrich. Yes, Aldrich. Napindot lang po, ma'am. How about yung Mark Mill? May tanong po. Napindot lang din po, ma'am. Okay. So, yun. Kung meron kayong question, sihan, taas ng kamay, or kaya naman i-type mo dito sa in-call messages. So, sasagutan natin to at 11:15. No? Yeah.
So, isang na kailangan tandaan is yung ating temperature tree, iba siya sa T2. Mas mataas yung T2. Kita naman natin sa TS diagram. So, ang equal lang dyan ay itong line lang na to. Syempre, nasa loob lang ng saturation line. Ito lang yung 36 natin. Or ito lang. Kapag ka sa pH. Ito lang yung parehas. Pero yung T2, iba na yung temperature niya.
Hello. May sagot na ba? Mataas naman ako ng kamay kung nakatapos kayo. Kung sino nakatapos. Okay, so both sige ba? Vince, can you please share your answer dun sa GP natin? Pa-picture na lang. Pasend dun sa GP or chat. Pero, can you please dictate your answer? Tingnan natin kung padikta ako. Ma'am, didikta na lang po. Pero, Ma'am, medyo choppy lang po kayo. padikta muna. Yung POA po, yung letter A po ay 1066.273. Okay. Okay, sino nakakuha ng same answer sa A? Pataas naman ang kamay. Okay, hands down. That is correct. About B. 0.09378461 kilogram per About second. C. Okay, how about you, Christine? C. Christine, letter C. Hello? C. How about yung sagot ng B? And it's correct. Christine, chat pala siya. COP, letter D. How about B? Aldrich. Anyone? Letter D. Rainiel. And E, Keisha. Rainiel, what letter D? So, Mike na lang. Pakinig ba? Bakit ko kayo pakinig? Hello? Anong sagot niyo? Pa-share na lang ako, Vince, at saka yung iba, yung mga sagot niya sa GC. Pa-picturean and then send the GC. Okay. So that is, for COP. How about Keisha? Letter E. E is volume flow at the suction. That's the answer. Keisha? Padikta na lang. Yung sagot. Huwag nang i-type. How about FG? Power per kilowatt for F. Zero point 282075. Okay. How about E, Keisha? Pakinig ba ako? Napaparinig po. Minsan po ay nagcha-choppy lang po. Okay. Vince na lang, letter E. Ulit. Letter E po. Oo. 58.3455 liter per second po. How about G? Last na, G. Ang akin po ay 125 degrees Celsius. Okay, so that is correct. Pero yung is 124. So again, for temperature, plus 1 minus 1. Kasi okay. Yung pag tinignan natin doon sa mismong diagram natin, nasa almost gitna siya. That is correct. So saan kinuha yung sa G? Discuss na lang din natin kasi nandito na din namin yung So ito yung point na yun.
So, nabanggit natin kanina. So, kung mapapansin nyo, itong line na to, ito is 110. Ito kasi 100, 110. Tapos ito 120. Ito 130. Ito 120 degrees Celsius. So, yung point natin is nasa pagitan niya. Doon niya nakuha yung T2, which is 125. Okay, clear ba tayo doon? Tapos pa-share ako ng sagot sa GC. So, tama yung mga sagot na nabanggit ninyo. Ayan. So, yan. Kung halimbawa gusto nyo makita yung solution, you can base dito sa nasa GC. So, tama. Okay, clear ba tayo? Okay, any question? Fun mo. But again, you have to make sure na tama yung enthalpy, tama yung state points, and then i-analyze mo din. So, yung unit analysis, and then yung mga equations na na-discuss natin kanina. So, we have another problem dun sa lecture natin. Yung problem number 2. So, ito naman is gagamit ng refrigerant 22. Eh, iwan ko na sa inyo to as your activity. Pero hindi pa to yung problem. Sample problem pa lang. You can solve it. And then if merong question, discuss natin next week. Pero magde-discuss naman tayo ng other problem, related to the next topic natin. May tanong ba? Question? Pwede kayo magtaas ng kamay kung may parating tanong. Ma'am, yung problem 2 po ba, yan po, is kahit saan po isusulat or sa short BP, barn paper din po? Kahit saan na muna. Iba yung sample. Ay, sige. Sige na nga, isama na natin to sa problem. Clear ba? Okay po, ma'am. Isama na natin to sa problem. Itong example problem. Isa lang mo. Since meron din naman tayong ipapasa next March 1. Question pa? Clarification? Okay, pataas naman ako ng kamay kung clear yung ating discussion ngayon. Ayan. Okay. So, yun muna for now. So, again, this one is kasama siya sa problem set. And then, tuloy natin yung discussion about other topics pa. Next week. Goodbye, class. See you on Saturday. Thank you po, ma'am. Thank you. Thank you po, ma'am. Thank you po.